Hi, I am James Carlo Fontanilla. I'm Rafael Janet. And we are from AMTE 322L 1B. So, this is a safety wiring or lock wiring tutorial. So first, what is lock wiring? Safety wiring or lock wiring is a type of positive locking device that prevents fasteners from loosening and falling out due to vibration and other forces. The presence of safety wiring may also serve us to indicate that the fasteners have been properly tightened and torqued. Okay, so these are the tools needed for safety wiring. So before starting the safety wiring, always wear the proper PPE Or personal protective equipment. Una, sukatin yung haba ng safety wire according dun sa kanyang length na kailangan para sa bolts na ilalock wire. After gawin yon, ipasok lang yung wire sa designated na butas dun sa bolt. And siguraduhin na yung part ng wire na nag-loop dun sa bolt, i-tighten siya na nag-fit dun sa edge ng bolt, at yun yung i-under, hindi the other way around. Then using hands, itwist ng 4 times. Then measure hanggang doon sa butas ng second bolt kung saan ipapasok yung wire. Using the twister plier, lock and then i-twist. Then use the steel ruler to count the TPI according dun sa required TPI na ginamit na safety wire. Then insert yung wire sa second bolt. And just like the unang bolt, ilulup yung nag-over dun sa bolt or yung umikot dun sa bolt. Then counterclockwise kung clockwise yung ginamit mo dun sa unang twist. Dun sa pigtail is kabaliktad nung direction ng twist. Then manual twist lang kung hindi reversible yung twister plier. Then count the TPI, mostly 2 times. 2 times siya nung TPI ng regular. Then cut na 1/2 inch.
After cutting, do the pigtail. Make sure na hindi tatama yung dulo ng pigtail sa bolt, pero kailangan pag ginawakan siya, hindi ka masusugatan or walang naka-edge na patules. Kung 3 bolts naman yung ilalock wire, just follow yung instructions dun sa 2 bolts kanina. Kasi same principle lang naman siya ng paglalock wire. Ito is 3 volts lang. So kung clockwise ka sa unang twist, so counterclockwise sa pangalawang twist, then dun sa pigtail is kaparehas nung direction ng unang twist mo. So follow the instructions sa kaninang 2 volt na video, and ito yung gagawin. Okay, now to remove naman the safety wire, same instructions lang siya sa 2 volts or 3 volts, na you have to make sure na as one lang siya kapag tinanggal mo. 1 piece lang siya, hindi siya dapat 2 piece. So luwagan mo lang yung dulo, your pigtail, then cut dun sa may butas, then same dun sa unang bolt, i-cut mo lang din siya dun sa may butas para pag tinanggal mo, 1 piece lang siya, just like this.